اختلاف الأسماء الموجودة من الأنتاأسيدز الموجودة في الماركت هي ترجع لكلاسها الرئيسية either هي water soluble or water insoluble. هذه الكلاسات هي اللي تحدد ال properties وال criteria of this antacid الموجود تحت هذا الجروب المعين. يعني أنا باختلاف المسميات اللي عندي إذا كانت هي water soluble they would exert the same properties and the same action. إذا كانت water insoluble أيضا لها the same properties and the same actions and criteria باختلاف أنواعها. بالنسبة لي الكلاس الأول اللي هو water soluble antacids أو يسموها systemic type. هسا نشوف ليش يسموها systemic type. الواتر soluble ما أنه هي تذوب بالواتر، وبما أنه الجاستريك كونتنت أو الجاستريك environment هي aqueous لذلك راح تنطيني rapid onset. فالonset of relieving the symptoms or the onset of action of this group will be rapid. Also they are short in action. Why they are short in action? Because they are soluble. When they are soluble they would be absorbed and leave their position. They would leave the stomach to the systemic circulation, therefore their action will be short. So they are called systemic type. Why they are called systemic type? Because they are absorbed resulting in short action. Example عليها هو الصوديوم bicarbonate. Sodium bicarbonate acts as antacid. Will absorption of sodium bicarbonate to the systemic circulation will causes systemic alkalosis, especially for a long term. Also, the reaction of this type of antacids اللي هي water soluble with HCl causes the evolution of CO2 as a gas. طبعا evolution of CO2 إلى فد undesirable effects اللي هي flatulence and bleaching. هذه الأمور هي غير مرغوبة أو مزعجة تكون بالنسبة للبيشنت على الرغم من الرابد ريليف اللي تحققه، لكن الكربونات reaction with HCl will release CO2 اللي يسبب لي bleaching and flatulence اللي يعتبر undesirable effect by the patient. على الرغم من الرابid onset اللي تحققها this type of antacids بسبب solubility they have short action because they are absorbed to the systemic circulation. والabsorption to the systemic circulation will result in side effects اللي هي systemic alkalosis, hypertension، وهذه الأمور هي تعتبر serious side effect and dangerous especially بالcontinuation of use. لذلك لازم ينوخذ إلها caution بحالات الhypertension والأديمة والheart failure. They are not recommended in this type of disease. So we have to switch to another type of antacids. والشغلة الأخيرة أنه هي bleaching and flatulence associated with CO2 evolution upon the reaction with HCl. هذا فيما يتعلق بالwater soluble antacids. الكلاس الثاني هي الwater insoluble antacids اللي هي of non-systemic type. بما أنه هي water insoluble so they have slow onset. They must dissolve first to exert their action. مع أنه هي solubility مالتها قليلة راح يكون الأكشن مالتها بطيء ويكون prolonged على ما تذوب يلا تنطي الأكشن مالتها. في الأكشن يكون prolonged أوكي بس يكون slow يعني ما راح تنطيني immediate relief مثل systemic soluble antacids. They are non-systemic. Why they are non-systemic? Because they are non-absorbable. Non-absorbable. When they are not absorbed they will not result in systemic side effects. لذلك هي تعتبر أكثر safe بحالة hypertension or edema or heart failure. Why? Because they are not absorbed in the systemic circulation and don't cause systemic effect or side effects in general. And we have different type according to this group, such as magnesium oxide, magnesium hydroxide, magnesium trisilicates, and aluminium salts. Aluminium salts, whether they are aluminium hydroxide and so on. بالنسبة لهذا التايب reaction of this type with HCl will not evolute CO2, so we don't have the bleaching and the flatulence that is associated with the previous class. لكن هي مو خالية من undesirable effects. مثلا أن المغنيسيوم salt causes diarrhea والaluminium salt causes constipation. لكن في حالة combining these two antacids together they will cancel the effect of each other.
In this slide we'll show how the antacids reacts with the HCl والمعادلات الخاصة بالreaction of antacids with HCl. بالنسبة للfirst two antacids اللي هي الكالسيوم كربونات والصوديوم بايكربونات they will react with HCl causing the evolution of what? Of CO2 اللي هو مسؤول عن البلانشينج والمسؤول عن الفلاتولنس تعتبر undesirable مثل ما تشوفون هنا عندنا CO2. بحالة ال second type of antacids اللي هي non-systemic non-absorbable non-soluble راح نشوف أنه الرياكشن مالتها with HCl does not produce CO2 so they are devoted or free with from blanching and flatulence. هذه المعادلات الخاصة بالreaction of each type of antacid with HCl. هذه المعادلات مطلوبة ومهمة اللي يعتمد عليها explanation why the blanching and flatulence is not associated with non-absorbable or non-systemic or the second type of antacids. في هذا المخطط راح نشوف الفرق بين الwater soluble antacids والwater insoluble antacids من ناحية ال onset and duration of action. قلنا إنه ال onset بالنسبة للwater soluble antacid يكون rapid خلال 10 دقائق تقريبا. ما أعرف إذا الرسم شوية مو واضح يعني حاولوا أنتوا تعدلونه لأن ما حصلت أنا يعني رسم جاهز فرسمته يعني. هنا يكون الأكشن مالتها يكون سريع خلال تقريبا 10 دقائق. هي تسوي raise للبي اتش to the peak أو الأعلى بي اتش ممكنة. والمشكلة بيها إنه هي ال duration تكون قليلة ما راح تستمر هذه البيك بسرعة راح يصير لها decline to the baseline خلال وقت قصير. لذلك تتميز بال rapid action أو rapid onset of action لكن ال duration راح تكون short. بحالة الwater insoluble antacids الwater insoluble antacids تتأخر or take time slow onset. هي راح ترفع البي اتش خلال فترة أطول الأونست مالتها or peak onset will occur وتستمر الأكشن مالتها فترة أطول من الwater soluble antacid. هذه مهمة الرسومات. ال properties of ideal antacid هسه مثل ما شفنا إنه إحنا كل class there is advantages or desirable effects and undesirable effects لكن ماكو واحد منهم ideal. So what are the required properties or the ideal properties of antacids؟ ال ideal properties إنه تكون إلى rapid onset و long duration يعني persistent duration. هذا الإفكت يبقى فترة طويلة يعني هي من ترفع لي البي اتش إلى 3.5 أو أكثر خلال 10 دقائق هذا الريز will remain الفترة طويلة ما يخلص بسرعة. أوكي they should not have either constipating or laxative effect مثل ما شفنا إنه الألمنيوم والمغنيسيوم have constipating and laxative effect so they should be devoid of these effects. They should not cause undesirable side effects for the patients. The antacid should raise the pH للرينج from 3.5 to 5.5. Why 5.5؟ لازم احنا الريس عندنا ما تكون أكثر من 5.5 لأن البيبسين activity will be inactivated or will be stopped at a pH higher than 5.5. لذلك the ideal antacid should not raise the pH to higher than 5.5. The antacid should be non-absorbable and not cause systemic alkalosis. يعني احنا desirable انه يكون هو الانست مالته سريع لكن الابزوربشن مالته لازم يكون معدوم لازم يكون non-absorbable على مود انا اتجنب السيستميك side effect whether they are alkalosis or other side effects. The antacid reaction with HCl should not involve large quantities of CO2. يعني هو CO2 evolution بحالة البايكربونات or soluble is not يعني ما نقدر نتحكم به لكن الكمية مال CO2 المتحررة لازم تكون